First Nation Self-Determination Office. Je tiens à préciser que l'exercice de ce droit à l'autodétermination n'est pas une action contre les Québécois et les Canadiens. C'est plutôt une action prise par et pour nos nations et nos communautés. Il s'agit d'une prise en charge légitime des responsabilités qui nous sont imputables comme élus et gouvernements de nos nations. It is also a demonstration that we will stand up to colonial governments who would rather see us sitting still and be quiet. La résistance des gouvernements à reconnaître cette volonté politique ne fait que renforcer notre détermination. Je dirais même que les gouvernements ne nous laissent plus le choix. Trop de décisions qui relèvent d'une idéologie paternaliste que nous pensions révolue. Nous prenons donc les moyens légitimes que nous avons pour établir de véritables rapports de gouvernement à gouvernement, d'égal à égal avec le Québec et le Canada. Je pourrais aussi utiliser un concept que les Québécois connaissent bien et dire que les Premières Nations possèdent une souveraineté préexistante à l'arrivée des Européens qui continue d'exister et qui sera davantage mise en œuvre avec l'aide de ce nouveau bureau de l'autodétermination dont nous annonçons la création aujourd'hui. Je suis extrêmement fier de la position de nos chefs, de notre détermination à agir par et pour nous, sans plus attendre après la reconnaissance des autres gouvernements. L'affirmation de nos droits et l'adoption de lois Premières Nations, notamment sur les territoires qui sont les nôtres, sera un levier puissant pour imposer nos principes et nos droits au territoire, mais aussi au maintien de nos langues, de nos cultures et pour l'amélioration de nos conditions socio-économiques. I am extremely proud of the position of our chiefs, of our determination to act by and for us, not waiting any longer on recognition by other governments. The affirmation of our rights and the adoption of First Nation laws, particularly on our territories, will be a powerful lever to have our principles and rights respected, but also to maintain our languages, our cultures, and for the improvement of our socio-economic conditions. Chief Ross Montour of the Mohawk Council of Kahnawake put it well yesterday, and I would like to quote him. Self-determination is not asked, it is exercised. End of quote. It is in this spirit that we are launching this strategy today. C'est donc avec fierté, solidarité et détermination que nous annonçons aujourd'hui le début d'une ère nouvelle de relations gouvernementales, des relations fondées sur l'autodétermination des Premières Nations. C'est jusqu'à maintenant. Merci. Thank you. Merci, Chef Picard. Now I'll invite Grand Chief Skydeer from the Mohawk Council of Kahnawake. Sego watkunora ze wego gasana ho Skydeer yujatstani in a hondo ia dene darizahayas ne Kahnawake. So welcome everybody. I'm Gasana ho Skydeer, Grand Chief of the Mohawk Council of Kahnawake, and please recognize that you're all on the unceded territory and traditional homelands of my people, the Kanien'kehá:ka Nation. So with regard to the announcement today, I think it's very timely because if we look at what's happening around this country, Indigenous resurgence and our understanding of what has happened to our people in the last 500 years since contact, we're still here. We still have our languages, we still have our cultures, we still have our collective strength of our communities. But what is needed now is for us to work together, to ally together, not only as Indigenous nations and communities across this country, but with also the settler people who are now here on our territory. In our culture, we have what we call the Gaswanta, or the Turo Wampum, and it talks about a relationship that we're going to have on these lands together. And a lot of times what has happened historically is that we've been legislated over, we've been looked at as like underlings or that we're not equal, and those times are coming to an end. And now as our nations resurge and we reclaim our nationhood, our languages become stronger, our identities become solidified, and we understand our culture, we understand our history, there's a different future that's coming.
And I just want to acknowledge all of the chiefs here in the Assembly because we did tackle some very tough issues the last 2 days, hearing different things about residential schools, the impacts that it's had on our people up until this point, homelessness, that Indigenous people face as a result of this colonialist mentality that we've endured now. But it's time for a new beginning. And I think the creation of an office like this and empowering and helping each other to grow, to build, to create our legislation, to create our governance structures, again, to make them stronger. And I think that's what people in this province need to realize, that when you cross into our territories, you're all on our traditional territories, wherever you live, and that there's going to be certain laws and certain ways of respect and understanding that has to happen now. So it's just a few words I wanted to share. I'm very honored to have been a part of, moving this self-determination and us creating governance structures that are reflective of our cultures. And we need to move away from the constructs of Indian Act and other kind of colonial legislations that have impacted our people. Thank you for listening. Grand Chief, Chef Réal McKenzie. Excusez. Je suis trop prudent sur la COVID-19. Bonjour, chef Réal McKenzie de la Nation Innu, la communauté la plus éloignée au nord du Québec. J'endosse notre chef régional de tout ce que les chefs ont partagé autour d'une table. Rien de moins que, quand on parle du titre aborigène, quand on parle de la propriété d'un peuple lié à son territoire, c'est de ça qu'on a parlé. On est tellement qu'on croit à nos droits, puis qu'on va les appliquer comme il se doit. Que ce soit toute forme de projet, on est maître roi dans nos territoires. Dans toute la déclaration que vous venez d'entendre, tous les chefs qui sont ici de Québec-Labrador, c'est une unité qui s'exprime, une solidarité. Le temps est venu aujourd'hui à ce que le Québec, le fédéral et les deux répondent à nos droits à une reconnaissance intégrale du territoire du Québec. Merci. Merci, Milton. Alors, on va passer maintenant à la période de questions. On a 15 minutes, 12 minutes pour questions. Micro, peut-être vous décrire l'état de vos relations avec le premier ministre François Legault et le ministre Rochelaire? L'état de nos relations, je pense, sont facilement dictés par les gestes qui ont été posés par le gouvernement dans un passé qui est relativement récent, des décisions importantes qui ont été prises par le gouvernement, alors que, de façon très honnête et humble, on s'est prêté à l'exercice qui nous a été régulièrement offert, de proposer des solutions, d'amener des solutions, de proposer notamment des amendements à des projets de loi clés. On constate que la porte, contrairement à ce qu'on aurait attendu, est loin d'être ouverte et complètement fermée à double tour. Ça a été le cas pour le projet de loi 15 sur la protection de la jeunesse, un secteur vraiment clé, comme on l'a souvent répété. Ça a été le cas sur la notion de sécurisation culturelle, qui a fait l'objet de nombreuses recommandations. Et pour moi, ça se résume un peu, finalement, à une relation qu'on essaie d'établir depuis les 3 dernières années et plus. Pour ceux qui ont suivi le tout, vous vous souviendrez que 2 jours après le dépôt du rapport Vien, en septembre 2019, le premier ministre s'est levé en Chambre pour présenter des excuses au nom de l'État québécois. Et ce qu'il a dit à ce moment-là, sans le citer parce que je n'ai pas les mots exacts, c'est que l'État québécois va arrêter d'imposer ses solutions, alors que c'est tout à fait le contraire qui arrive actuellement. Donc, je pense que ça résume en fait la réponse que vous cherchez là, avec la question qui est posée.
Et pour moi, ben, il faudra faire un tour avec ça. Ceci dit, il n'en demeure pas moins qu'on a également, au nom de nos communautés, une certaine obligation de trouver des formules d'engagement là, qui vont apporter des changements souhaités au niveau des communautés. Donc, il y a la partie plus, je dirais, ponctuelle de certains dossiers en santé, services sociaux, sécurité publique, et évidemment, au-delà de tout ça, la relation politique, et c'est davantage là-dessus là, qu'on demeure et qu'on reste plus souvent qu'on le souhaiterait sur notre appétit. Donc, je pense qu'on a vraiment fait une démonstration évidente de notre bonne foi. Ce que j'ajoute à cela, puis ce serait important de le noter, c'est qu'il y a une résolution de l'Assemblée nationale qui date du 8 octobre 2019 qui normalement devrait engager le gouvernement du Québec dans une discussion, voire une négociation des termes de la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. Je vous ramène à il y a près de 3 ans. Là. Donc, on essaie de voir là, cette volonté politique manifeste. D'un côté, on a un ministre qui dit qu'il n'y a pas de sujet tabou dans la relation avec les peuples autochtones au Québec, mais en même temps, on sent beaucoup d'hésitation, voire même un refus là, d'aborder ces questions fondamentales. Donc, je pense que ça donne une bonne description là, et en évitant peut-être des détails qui sont quand même importants. La question qui mérite d'être posée, c'est pas à nous, c'est au gouvernement du Québec. Est-ce qu'il y a une reconnaissance de la capacité de nos gouvernements d'agir comme des gouvernements? Écoutez, on a, je pense, tout le monde ici, on va de compromis en compromis. On se prête à un exercice de consultation. On se prête à tous les mécanismes qui existent, notamment ceux de commission parlementaires. On avance des solutions. Mais si, de l'autre côté, il n'y a personne pour écouter, on en vient à des constats comme on le fait depuis hier. Et c'est extrêmement frustrant, voire, je dirais, irrespectueux pour les chefs qui sont avec moi aujourd'hui. On l'a dit souvent, là, on n'est pas l'UPA, on n'est pas la société civile, on est des gouvernements qui se reconnaissent comme des gouvernements avec les responsabilités qui leur incombent. Donc, on doit être traité de la même façon, alors qu'on constate que c'est finalement la réaction ou l'attitude est tout autre. Une question ici. Français ou anglais? Anglais. Anglais, allez-y. Okay, Chief Picard, question. You've obviously held this mandate for many, many years. When it comes to Indigenous affairs, how does the CA measure up compared to other governments that you've dealt with? Well, there's a long history there, and to me, when you look at the current, political situation, I think that, the fair question to be asked: has this government, is the government positioning itself based on the evolution of this, the notion of Indigenous rights? As I said earlier in response to the previous question, we have a UN declaration that was unanimously adopted by the National Assembly on October 8, 2019, which should have engaged the government in discussions with us in its implementation. But, more than 2 years later, we're still, we're still waiting for that opportunity, time and space to have that discussion. So to me, the government has not lived up to its own commitment. On the one hand, they say, they support this notion of a nation-to-nation relationship, and on the other hand, they're acting completely opposed to that very notion. And I think it's a very good demonstration of where certainly they sit when it comes to Indigenous rights. I would even go as far as to say maybe they understand too well what that implies. And that's why we see so much stalling, on their part. And so we're nearing the end of their mandate. We certainly intend on
being very vocal in terms of what our issues are and what we expect from governments. We've done that before. We will continue to do that. We're not an opposition party, but yet we have a platform, and we've had for many years. But no government has been able to live up to that platform at this point in time. So we will be, and we have that obligation as leaders to remind governments that that's the reality we face. And I think the decision that we came up to today is a reflection of that. Everyone here believes that that right to self-determination exists and has existed for all of us. All the government is doing is contributing to accelerating the process of implementation. And I think in supporting the idea of a bureau or an office of self-determination really is a reflection of the commitment and the engagement by chiefs. Dernière question, ici CBC. Just one last one. Mr. Picard, when we talk about when we talk about unalienable rights, I'd like to get, are you concerned as far as Bill 96 goes when we talk about education of Indigenous students across Quebec? Are you concerned when we talk about Bill 96? Well, maybe I would invite Grand Chief Skydeer to respond to that as well. All I'll say, and again, in reflecting on what I said earlier en français, you know, it's been very difficult to, in a way, when we take the time, when we put the energy in, and you know, present ourselves before any parliamentary commission, we do that as part of our responsibility to the nations and communities that we are called to serve. But if that effort provided by us doesn't, you know, provide the results that we expect, then obviously it's time wasted. And, you know, beyond that, it's a total disrespect of what we represent as nations and governments. And to me, it goes back to what I said earlier. I don't believe this government is really keen on, you know, supporting this notion of First Nation governments being or enacting as governments. So on Bill 96, it's another example of that. You know, we played the game. We presented, we worked on a brief. We presented solutions to those areas of concern for our communities. And then what happened? The government just shut the door on us. And, you know, it's like, how can we, you know, just continue, you know, playing out that process? And it's been very frustrating, I would say, in the last 3 years. And 96 is just one example. I don't know if Red Chief Skydier wanted to add to this. Thank you, Ghislain. So obviously, there's genuine concern coming from all of the English-speaking Indigenous communities, as well as all of the universities and colleges that are Anglophone. And what I see happening, I mean, yesterday there was an announcement that they were kind of scaling back a little bit on the bill and maybe modifying to just, you know, 3 classes in French, but still, Ziniya Twagadadi do Garaniga Wanage Jajaratu, Zinohoda Zaha Yori Hawana Ni Iziagadadi Ne Iogowana Jajaratu. So what's most important, I think, to Indigenous communities is us speaking our language first and foremost, and realizing and recognizing that right across this country, those are the true languages of this land. We want to talk about where does French and English come from? They come from across the salt waters. So first and foremost, our priority needs to be being able to speak our Indigenous languages, not foreign languages. And now that we're moving into this economy and wanting to have, you know, equality and our right, like we said, to self-determination, being forced, and, you know, most of us now are either English or French-speaking communities to have to communicate with each other. But I look at that as a strength, because now First Nations can communicate, we could band together, we could share information and resources, and we can, again, put the government in its place and say, listen, we're not gonna bend over and take these kind of things that you're throwing down our throats. It's not right. We could take this to the UN.
we can go far beyond. So be ready for a challenge. I know Kahnawake is having a meeting tonight, and we're mobilizing not only our community, but Anglophone and other people across the province against Bill 96. Just a small, tiny little question. We've talked before about expanding the Charter of French Language, particularly Section 8, and how it applies to Northern Quebec Indigenous cultures. Are we hoping to see something like that across Southern Quebec, give Indigenous cultures more rights as far as it goes when we talk about education of their own language? Je vais prendre une question en français après. OK? J'aimerais juste savoir, y a-t-il d'autres questions en français? Y a-t-il une réponse? Monsieur Rapp? Well, Juste- no, I think the only thing I'll say to that, and maybe it's not a direct response to the question, but this government championed itself on what they see as a success in terms of the relationship with Indigenous peoples. I'll give you two examples. One very recent. The governor of Nova Scotia recognized the Mi'kmaq language as the primary language in that province. And at the other end of the country, British Columbia was the first provincial jurisdiction to adopt a provincial law on the implementation of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Law 41 in BC. So take those and compare with what's happening in this province. I think it's going to give you a good indication. Question en français? M. Picard, est-ce que vous diriez qu'il y a eu un point de rupture en particulier avec le gouvernement Legault pour vous en arriver à cette résolution-là aujourd'hui? Écoutez, il y en a plusieurs. Le passage de M. Legault lors du Grand Cercle économique, qui a d'ailleurs été tenu dans cet établissement en novembre dernier, on a fait des pieds et des mains là, pour avoir la présence du premier ministre 15 minutes. Il a fallu négocier à la toute dernière minute avant sa présentation pour permettre au chef de poser 3 questions. Ça a été très clair lors du bureau du PM, 3 questions. Et donc, faites un tout avec ça. Et après ça, ben, il est allé passer 45 minutes avec vous, représentant des médias. Donc, pour moi, si vous cherchez un point de rupture, il y a celui-là, il y en a peut-être d'autres après et d'autres avant. Mais c'est clair que ce n'est pas une relation qui est prise au sérieux. Et je pense qu'il y a il y a sans doute autant d'exemples qu'il y a de chefs en arrière de moi aujourd'hui. Et c'est important de bien cibler qui mène le courant au niveau du gouvernement du Québec. Moi, je doute que quelqu'un, lors du Conseil des ministres hebdomadaire, lève le petit doigt lorsqu'un projet de loi risque d'avoir un impact sur les Premières Nations. Ça, c'est une question que je pose. Évidemment, je ne suis pas dans le secret des dieux par rapport à ce qui se passe au Conseil des ministres, mais si on regarde un peu la partie résultat, ben, c'est un doute, je pense, qui est tout à fait légitime. Alors, ceci met fin à la conférence de presse, donc il y a possibilité de faire des entrevues individuelles à partir de maintenant. Merci beaucoup à tous les médias. Thank you to all media. Thank you, chiefs and grand chiefs. Merci aux chefs et grands chefs.